Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. How are you all? Students and English teachers, I hope you are doing amazing. Welcome back to my channel, My Classroom General English. This lesson video is for class 11. We are going to talk about analytical exposition. For this, we are going to spend at least 4 or maximum 5 sessions to cover this material. There are 3 basic competencies in this text. That's why I think we're going to need up to 5 sessions to cover everything. In the end, I expect you to be able to distinguish this text in social function, generic structure, and language feature. Also to be able to get the contextual meaning of the text, and then last one, to be able to write your own simple analytical exposition text. Okay, this slide shows our work scheme throughout the session. This lesson video is for session 1 and 2. Okay, your session 3 is for reading practice. I think in this session you're going to need your textbook. Alright, and then for session 4 and session 5, it's all about writing, and I think it is best for us to have a virtual meeting. Okay, before we start, do you know that analytical exposition is one type of argumentative text? Do you know? In our curriculum for English subject, there are 3 argumentative texts. Okay, number 1 is analytical exposition. Number 2 is hortatory exposition. And then the last one, number 3, is discussion. Tapi untuk hortatory exposition dan discussion dipelajari di mata pelajaran lintas minat bahasa dan sastra Inggris. Okay? Alright, let's go ahead and start our first session, shall we? Well, over here is your material coverage. We're going to learn, number 1, the definition of analytical exposition text. Number 2, the social function or the purpose and the generic structures. Number 3 is about the language features atau fitur bahasa yang digunakan apa saja. Number 4 is a simple example of analytical exposition text. Number 5 is about identification table with color notes. And then last one, some exercises, just to make sure you get the whole idea of analytical exposition text. Oh, please allow me to mix my language, bahasa and English, just to help those who are still beginners. Okay? Thank you so much. Well, let's click on the first coverage, the definition. Here we go. Okay. Let's start with the definition first. Wow, so many for a definition, right? Ya, memang definisinya lumayan bervariasi. Di sini saya temukan ada 4 definisi, ya. This one, and this one. Please pause here, spend a moment to read before you continue. Okay? However, let's focus on this big box over here. Kita fokus di sini ya. Definisi ini adalah gabungan dari 4 definisi di atasnya. Okay? It says that argumentative text which talks about the writer's opinion only. Very subjective, with supporting arguments or reasons without telling us what to do. Jadi di sini disampaikan bahwa analytical exposition text itu adalah teks argumentatif atau argumentasi yang berbicara tentang pendapat penulis saja. Jadi hanya si penulisnya saja yang berpendapat, tidak melibatkan pendapat orang lain. Jadi sangat subjektif ya. Tapi si penulis tidak sembarangan memberikan pendapat, oke? Di sini juga si penulis memberikan argumen ya, dikatakan memberikan argumen atau reasons. Itu artinya alasan. Tanpa menyuruh kita melakukan sesuatu, without telling us what to do. Ya, itu ciri-ciri analytical exposition. Ada pendapat, ada argumen, dan tanpa menyuruh kita melakukan sesuatu, analytical exposition. Ingat ya,
kita tidak diminta melakukan sesuatu. Karena apa? If the writer tells us what to do in the end, nah ada what to do in the end-nya, ada pendapat, ada alasan, kemudian ada suggestion, ya what to do itu namanya suggestion, itu namanya hortatory exposition. Ya, please remember that. Take note if you have to. Later on, we will have some practice to choose which one is analytical, which one is hortatory exposition. But at this moment, let's focus on analytical exposition dahulu ya. Oke, barusan definisi. Sekarang maju ke number 2, the social function or purpose and the generic structure. Here we go. Okay, the second thing is about them, social function. The social function is this one. Okay, take a look. Dilihat ya. To persuade people about something is important to talk about. To persuade artinya membujuk atau meyakinkan orang lain bahwa sesuatu yang ingin kita sampaikan itu penting. Sesuatu yang kita bicarakan itu penting. Oke, ini social functionnya atau purpose, tujuan ya. The generic structures are these ones. Okay, so analytical exposition text has 3 parts. Number 1 is thesis. Number 2, arguments. Number 3 is reiteration. Ya, ini generic structure-nya. Urutannya tidak boleh diacak ya. Nomor 1 harus thesis, 2 harus arguments. Number 3 is harus reiteration. Ya, thesis artinya opinion atau pendapat. Arguments artinya adalah alasan. Kemudian reiteration adalah kesimpulan atau summary. Oke, diingat ya. Ayo kita ulang lagi. Apakah social function dari analytical exposition? Kata kuncinya adalah to persuade. Persuade siapa? Orang lain. To persuade people. Oke, about what? About something which you think is important. Menurut kamu penting, ya? To persuade other people. Sekarang generic structure-nya ada 3. Tidak boleh acak-acakan urutannya ya. Number 1 is thesis, which is opinion. Number 2, arguments, itu adalah alasan. And then last one is reiteration atau conclusion, kesimpulan. Dihafal ya. Oke, itu adalah step yang paling mudah. Oke. Now, tadi itu nomor 2, sekarang maju ke nomor 3. The language features atau fitur bahasa. Apa saja fitur-fitur bahasa yang harus kita gunakan? Oke, kita klik ya. Nah, masih ingat ya? Ini tadi bagan generic structure yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah thesis atau opinion. To state your opinion is very easy. Just use one of these 3. Yang paling gampang ya, I think, kemudian kamu juga boleh pakai I believe that, atau I personally agree with. Ya, pilih saja. Oke, pilih saja salah satu untuk berlatih. Now, to support the opinion. Ya, to support the opinion. Oh, I think I have to show you the example first. So when you use one of these to state your opinion, okay, pilih salah satu. I think I'm going to use this one. I think. And then for the example is, I think online learning is great. Oke, apa aja terserah kamu mau berpendapat tentang apa. Ya, hanya later on please prepare the arguments to support your opinion because that is the most important thing. Ya. To support the opinion, of course you must give reasons. Masuk ke nomor 2, arguments ya, supporting reasons atau alasan. Oke, kita lihat ya. Nah, to support your opinion, you can use this conjunction, okay, before reasons, ya. For example, first, second, third, etc. Firstly or secondly or thirdly. Atau beside that, kemudian ada another reason is furthermore. Furthermore itu artinya lebih jauh lagi. Atau kalau mau menutup argumen, kamu bisa menggunakan finally atau lastly. Ya, dipilih saja. Nah, contohnya seperti ini. I think online learning is great. Firstly, because it's flexible. Secondly, because it can be done anywhere.
Lastly, because I like working with computers and gadgets. So, sepertinya saya mau kasih 3 alasan saja, yang terakhir saya pakai lastly. Ya, seperti itu saja. Mudah kan? Now, last one is giving your reiteration atau conclusion. Nah, tinggal dipilih saja mau pakai yang mana. In my conclusion, boleh. So atau therefore, sama saja. Semua artinya mengawali sebuah kesimpulan. Contohnya seperti ini. So, it is clear that online learning is great. So, do you see that actually I only restate what I said before in my thesis? Jadi, conclusion itu kesimpulan, kamu boleh kok mengulang apa yang kamu sebutkan sebagai tesis kamu atau pendapat kamu di depan. Tapi yuk tunjukkan sedikit ya level kemahiran kamu. Kita coba cari another way to say this one, your opinion. Yeah, I think I'm gonna say this one. So, it's clear that online learning suits me very well. Sama ya artinya, online learning is great. Saya tidak mau mengulang, tapi saya mau sedikit bervariasi bermain dengan kata-kata, jadi saya gunakan kalimat yang lain. Tapi intinya sama, sebagai sebuah conclusion atau kesimpulan. Ya, jadi kalau dibaca secara utuh akan seperti ini ya. I think online learning is great because firstly, it's flexible. Secondly, it can be done anywhere. Lastly, because I like working with computer and gadgets. So, it is clear that online learning suits me well. Ya, seperti itu kira-kira. Oke? Jelas ya? Remember, if you want to take note, pause here dan catat saja. Pause dulu, oke? Now, what is this slide about? Okay. Further discussion about the language features used in analytical exposition text is the following points. Tuh, dilihat ya. Di analytical exposition kita menggunakan simple present tense. Jadi untuk menunjukkan waktu saat ini ya, kita menggunakan simple present tense. Kemudian kita menggunakan mental verbs. Ya, mental verbs ya ini. I think, I believe that, I personally agree with, agree, believe, think itu mental verbs ya. Ditambahkan disagree juga ada ya. Next one is causal conjunctions. Konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Yang paling umum adalah because ya. Kalau kamu bisa menggunakan because of atau due to boleh. Yang paling umum because. Okay, next is connecting words to link arguments. Jadi ada kata-kata untuk mengkonekkan ya, menghubungkan. Ada furthermore, lebih jauh lagi, additionally, sebagai tambahan, moreover, apalagi, ya boleh. And last one is relation conjunctions. Wah, relation conjunction. Ya ini, nih relation conjunction itu yang ini, yang kotak hijau ya. Firstly, secondly, another reason is, beside that, lastly, and finally. Ya ini untuk merelate ya, merelate. Nah, begitu. Ini istilah ya, kamu harus ketahui. Tapi kalau bingung, take it easy. If you are confused with this, ya, with these terms, cukup fokus ke sini saja. Ya, I think, I believe that, I personally agree with, ya, untuk memulai tesis atau opinion. Kemudian ini ya untuk menyatakan argumen, dan yang ini untuk memberikan kesimpulan. Ya, kalau pusing dengan istilah ini. Oke? Now, let's continue. What we have here is number 4. Jadi kamu sudah tahu definisinya apa, ya? Kemudian social functionnya apa, dan generic structure-nya apa, dan barusan kita cari tahu language features-nya. Sekarang waktunya kita lihat contoh analytical exposition text itu seperti apa sih? Oke, let's click number 4. Okay, let's click number 4. Yeah, simple example. Okay, now it's time for showing you a simple example of analytical exposition text. This text is about, tentang apa ini ya? Something about music, okay.
The importance of music in our life. Ya, itu ya. Kira-kira tentang itu teksnya. Let's highlight the structure. Ya, kita akan mulai meng-highlight. Meng-highlight itu, bayangkan kamu punya stabilo di tangan kamu, kemudian kamu tarik stabilonya untuk memberikan warna. Kita highlight. Nah, oke. Dari do you agree sampai everywhere and anywhere, itu yang kita sebut dengan tesis. Ya, itu paragraf tesis. Ini bentuknya satu paragraf. Oke, dia tidak dibedakan paragraf tesis satu paragraf, argumen satu paragraf, kemudian reiteration satu paragraf. Tidak, kebetulan teks ini satu kesatuan. Dari sini sampai sini adalah tesis. And you know what? I think I'm gonna straight to find the reiteration, conclusion. Oke, ini saya mau langsung cari conclusionnya aja. Dari sini sampai sini. So what would the world be like without music? It would surely be lonely. Ini sebagai reiteration atau kesimpulan. Nah, jadi di tengah-tengahnya arguments ya. Tetap tidak boleh acak-acakan. Ya, urutannya tesis, arguments, and reiteration. Seperti itu. Easy, right? Oh, one more thing. About the arguments. Okay, I'd like to show you the signals. Once again, I'd like to show you the signals over here. Signalnya adalah firstly, secondly, and lastly. Nah, ini saya sebut signals gitu aja ya. Signals untuk arguments. Other signals seperti ya boleh kamu gunakan next, and then furthermore, besides that, in addition atau finally. Nah, di setiap analytical exposition text itu selalu ada tesis, arguments, reiteration, signal-signal untuk argumentsnya juga ada. Nanti kamu belajar untuk menemukan ini semua ya. Tadi sudah kita bahas simple example, sekarang kita masuk ke nomor 5 yaitu identification table with color notes. Oke. Nah, ini teks yang tadi ya. Teks yang tadi sudah dengan highlight ya tentang music is important in our life. Oke, di sini kan tadi disampaikan tesisnya di sini, kemudian di sini adalah reiterationnya. Now, I'm going to use identification table with color notes. This is the same text, right? Okay, this is the same text. And then this is the identification table with color notes. The social function is to persuade the readers about music is important in our life. To persuade the readers about itu sudah baku. Ya, nanti kalau ada pertanyaan social functionnya apa, purpose-nya apa, ya tujuan dari teks itu apa, kamu langsung cari to persuade, ya untuk meyakinkan. To persuade the readers about, di sini konteksnya music is important in our life. Oke, generic structure-nya tadi thesis, arguments, reiteration. Sekarang kita tinggal tambahkan color notes. Yang orange itu sebagai thesis. The white one, ya tidak kita beri warna artinya putih ya, itu arguments. Dan yang blue is reiteration. Okay, do you understand? I hope you get it clearer right now. Okay, good. Alright, this is your next level. Okay, remember the definition of analytical exposition text? This one, right? Argumentative text which talks about the writer's opinion only, which is very subjective, with supporting arguments and reasons, without telling us what to do, tanpa menyuruh kita melakukan sesuatu. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kita lihat dahulu. Nah, terlihat bedanya ya antara analytical dan hortatory. Terletak pada bagian akhirnya. Oke, analytical diakhiri dengan iya, betul. Reiteration or conclusion atau kesimpulan. Sementara hortatory ditutup dengan sebuah suggestion atau what to do atau saran. Ungkapan untuk memberikan saran ya itu cukup beragam, tapi biasanya menggunakan model seperti ini. Must, should,
have to, need to, must never, should never, or etc. Pokoknya yang menyatakan apa yang harus kita lakukan. Ini adalah modals ya, kita sebut modals dalam bahasa Inggris. Oke, terlihat perbedaannya sekarang. Siap ya? Let's find out whether you can make a comparison between analytical and hortatory. Here we go. Analytical or hortatory. This is the text. Alright. Ya, this is the text. Karena perbedaan ada di akhirnya, yaitu di sini ya. So let's straight focus on the last paragraph. Nah, I think I'm highlighting this paragraph ya. Saya mau langsung fokus ke paragraf terakhir karena perbedaannya jelas di sini. Okay. What do you think? Is it a conclusion or a suggestion? Okay, what do you think? Kalau analytical itu diakhiri dengan conclusion, hortatory diakhiri dengan suggestion. So what do you think about this? Yes, it's a conclusion. Ya, ini sebuah kesimpulan karena di sini tidak tampak penulis menyuruh kita melakukan sesuatu. Drinking water is important because it is needed for our interstitial fluid, helps kidney work, etc., etc. Okay, no suggestion for us, okay? So it is conclusion and therefore it is analytical exposition. Good job. Alright, here is the second text, analytical or hortatory. Okay, conclusion or suggestion. Here is the text. I'm just highlighting the last paragraph over here. Okay, let's read. Therefore, school should ban students from bringing their cell phones. However, it should be done fairly. In case of an emergency, some students need a call for help. Providing easy access to phone is better. Okay, what do you think? Yep. This one sounds like suggestion. So this text belongs to hortatory exposition. Well done. Okay. Hey, I have the last one, another one, the third text. Ya. Ini teks yang ketiga, analytical atau hortatory, conclusion atau suggestion. Kita lihat ya. Langsung saja kita highlight bagian terakhir. What do you think? From all of that, having mobile computer is absolutely useful for students who want to catch the best result for their study. Yes, it's a conclusion. We don't find any suggestion here, so that makes it analytical exposition. Wow, well done everyone. Okay, sudah mahir ya sampai situ? Wow, that was quite intense, right? Here is the next practice. I'd like you to rearrange these jumbled paragraphs. Kalian kan sudah tahu ya, sinyal-sinyalnya untuk tesis, argumen, dan reiteration. Let's spot the signals first. Oke, di sini teksnya, kamu udah tahu sinyal-sinyalnya tesis itu apa ya. Kita lihat the first row. First row itu yang ini. Kita lihat sinyalnya apa. Ya, sinyalnya firstly. Ini kayaknya sinyal untuk argumen ya. Kita simpan dulu. Second row, sinyalnya apa ya kira-kira? Iya, betul. From the facts above. Ini kayaknya sinyal-sinyal untuk reiteration ya, atau conclusion. Kita simpan dahulu. Row number 3. I find this one as a signal. I personally think. Okay, and then why do I say so? Iya, ini kayaknya pendapat ya, opinion, a thesis. Kayaknya paragraf 1 ya. Next row, what is the signal? Okay, finally. Finally is the signal. I think this one is for argument ya, finally, terakhir. Ini pasti argumen terakhir ya. Next row, tidak ada ya, sepertinya. Row terakhir ada secondly. Nah, itu dia. I don't find any signals in the fifth row over here. Yeah, that's okay. Tapi I do find a signal in this last row, secondly. So let's decide. Let's decide. What do you think? Number 1 is? Which one is number 1? Of course, this one. Because here we find the signal for giving an opinion. Jadi ini nomor 1. Nomor 1 sudah ketemu. Bagaimana nomor 2, 3, 4, 5? Kerjakan sendiri ya. Nomor 6.
Bagaimana kalau nomor 6? The last one, which one is it? What do you think? Is the conclusion reiteration? Okay, that's right. This row is for the last part, the last piece of the text. Okay, I think I'm gonna leave you with the rest pieces, the rest parts of the text to do by yourself. Okay, kamu temukan sendiri ya. Nomor 2 yang mana, 3, 4, dan 5 yang mana. Ini sudah dikerjakan nomor 1 yang ini dan nomor 6 yang ini. Oke, bisa ya? Oke, bisa dong. Now, wasn't that something? Agak lelah ya? Stop here and grab your drink. Minum dahulu, pause dulu, kita stop dulu ya. Please check your progress. Okay, at this point, you should be able to identify the social function, the generic structure, the language features. Yang kedua, kamu bisa mengcompare yang mana analytical, yang mana yang hortatory. Kemudian yang ketiga, kamu sudah bisa mengurutkan, rearrange jumbled analytical exposition text, melihat dari sinyal-sinyalnya. Nah, 3 ini kamu saat ini harus sudah bisa. Ya? Oke. Pembahasan berikutnya untuk sesi kedua. Ya, sesi kedua ini masuk ke level yang paling tinggi dari kegiatan analytical exposition text. Alright? Get ready for your final activity. Okay, here we go. Wow, your final activity is this one. To distinguish two analytical exposition texts using this identification table. Later on, I'm going to ask you to add 2 notes for the color notes. Ya, nah jadi di sini kamu nanti sudah bisa membedakan sebuah teks dengan bantuan tabel identifikasi. Ya, ini tabelnya, nanti ada color notes-nya. Poin-poinnya adalah ini. How many paragraphs are there? Nanti teks A berapa paragraf, teks B ada berapa paragraf. So what you need to write is the number, tulis angkanya, ya. The next one is what is it about? Teksnya tentang apa? So what you should do is write the topic. Topiknya apa? Tadi kan tentang music, ya, music. If it is only one word, that's okay, ya. Itu tentang apa? Next one is social function. Nah, social function itu kan to persuade, ya, to persuade nanti. Untuk mengawali to persuade people about, lanjutkan seperti itu. Number 4 is the thesis atau opinion. Opinionnya nanti di highlight saja dengan 1 warna. Okay. Next one is where can you find the writer's thesis or opinion? Di mana kita bisa menemukan opini si penulis. Oke, tuliskan saja dengan angka. Ya, di paragraf mana? Tentunya paragraf 1 ya, tapi apakah di kalimat pertamanya atau kalimat keduanya atau kalimat ketiganya? Nanti ditambahkan seperti itu ya. Next one is how many arguments are there? What are the signals? Argumennya ada berapa? Tulis saja nomornya, write the number, and then the causal conjunctions atau signals. Oke, kamu kalau bingung causal conjunctions, oke, signals. Argumennya ada 3, sinyalnya apa aja? Firstly, secondly, lastly. Nah, nanti ditulis seperti itu, ya. Next is in which paragraph can you find the conclusion? Nah, paragraf berapa yang menyatakan conclusionnya atau kesimpulannya? Nah, write the number. Kalau conclusion pasti paragraf terakhir ya, tapi jangan ditulis paragraf terakhir. No, write the number. Apakah paragraf terakhir itu apakah paragraf ketiga, keempat, atau kelima, atau keenam. Gitu ya. The last one is, how does the writer state his or her conclusion or iteration? For this one, I need you to highlight. Kamu highlight saja. Jadi kita meng-highlight dengan 2 ya. 2 warna. Yang satu untuk first paragraph untuk paragraf tesis. Yang terakhir untuk paragraf conclusion atau reiteration. Nah, ini yang tadi, social function, to persuade. Oke, siap ya?
Nah, kita coba dulu sama-sama. Let's try it together. This one is the text. Pause here. Spend a moment to read about the text. Okay. I have an example text over here. Let's have a quick reading of the first paragraph. Conventionally, students need book, pen, eraser, drawing book, etc., etc., etc. So, this is your identification table. We're going to add 2 color notes later on. Ready? Let's do this together. How many paragraphs are there? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 paragraphs. Good start. And next one, what is it about? Nah, what is it about? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab di paragraf pertama. Tentang apa ya kira-kira ya? Oke, di sini ada laptop, kemudian ada student, something to do with student or something to do with the laptop. Or kita sebut saja laptop for students. Ya, sepertinya betul. Next, what is the social function? To begin the social function, to persuade people about. Nah, to persuade people about. To persuade the readers juga boleh. About the importance of laptops for students. Ya, ada kaitannya ya. Di sini dengan di sini. Next, what is the thesis? The writer's opinion. Nah, opininya apa ya dia? Nah, opininya ada di sini. Oke. Kita buat satu warna biru ya. Blue is for the thesis. Jadi ada di sini. Next is where can you find the writer's thesis or opinion? Di mana kamu bisa menemukan tesis atau opini? Di sini ya, tapi di mananya? Paragraph 1 of course, the second sentence. Berarti ada di kalimat kedua, yaitu this one. However, in this multimedia era, students may need to equip themselves with a laptop. Okay, here are the reasons. Nah ini ya, di kalimat kedua adalah pendapatnya dia, pendapatnya penulis. Good. How many arguments are there? Pertanyaan berikutnya, argumennya ada berapa? Sinyalnya apa saja? Nah, ini berarti argumen ya, mudah ya. Sinyalnya adalah firstly, beside that, dan lastly. Ada berapa argumen? 3 arguments. Ini sinyalnya, jangan lupa disebutkan. Good. Next. In which paragraph can you find the conclusion or iteration? Ini gampang sekali loh. Di paragraf mana kesimpulannya? Kalau kamu jawab 5, berarti di sini juga 5 karena paragraf terakhir. Remember, do not write in the last paragraph. No, jangan gitu ya. Tuliskan paragraf keberapa. Ya, kalau di sini paragraf kelima, ada 5 paragraf, berarti kesimpulannya ada di paragraf kelima. Begitu ya. Last one, how does the writer state his or her conclusion or reiteration? Nah, kita tinggal kasih another color, I choose green. Terus tempatkan di sini. Nah, seperti itu cara jawabnya. Easy, right? Yes, it is easy. Pause here if you want to look at it even deeper, even longer. Tidak apa-apa, pause dulu di sini. Kamu bisa ngelihat lebih lama lagi ya. Mempelajari lagi tidak apa-apa. Okay. Here are the text for you to try yourself. You'll be using the same table again, but you need to add one more column for text B. Text A, text B. Ya. Nah, ini dia teksnya. Just take your time, read it carefully ya. Pelan-pelan saja dibaca, sorry. Nah, ada teks A, teks B. How many paragraphs? You know. The signals, you know that too. Okay, pause here. Get the tables ready for you. Kemudian pelan-pelan saja mengisi tabelnya. Ya. Okay. This slide is to remind you of the things you should be able to do by now. First, identifying social function, generic structure, and language features. Second, comparing, which is analytical, which one is hortatory exposition. The third one is arranging jumbled analytical exposition. And then the fourth one is the highest one, hooray, is to distinguish two texts using identification table with color notes. Wow,
Congratulations, you've done all of that. I am so proud of you, okay? So that's quite much about it. I hope you get a full ideas about analytical exposition right now. Leave me your comments and questions down below, okay? Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my channel to show that we are supporting each other. Bye for now. Stay safe and stay tough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bye bye. See you.